Good evening. Good afternoon. Buenas noches, ha dicho. This is not good evening. It's not good evening, isn't it? Maybe in the Mahamudra, maybe the same taste. Good evening and good afternoon, same taste. Dice que ha dicho, ¿se oye el micrófono? Que ha dicho buenas noches, entonces dice que quizá en el Mahamudra buenas noches y buenas tardes tienen el mismo gusto, el mismo sabor. Yeah. So how was your illusional like lunch? ¿Cómo fue vuestro almuerzo similar a la ilusión? I think the best answer will be not very delicious, not awful, it's wonderful. Creo que la mejor respuesta The middle sería... one. Maybe the middle one, maybe. Isn't it? Yeah. Creo que la respuesta correcta sería no delicioso, no terrible, sino maravilloso, es decir, el camino medio, en el medio de los dos. The Mahamudra way of answering. Es la forma Mahamudra de If you contestar. place this caution, then it's just wonderful. Entonces, si te preguntan esto, tienes que decir maravilloso. Okay. Yeah. So this teaching, especially the lineage, it came from Lama Tsongkhapa. Before the first Panchen Lama is regarded, it was transmitted through what do you call? Oral transmission. The oral lineage, not really published. So therefore, when you look into even the entire 18 great treatises of Lama Tsongkhapa's composition, you may not find great elaboration on this teaching. One of the reasons is because of it requires a great amount of preliminaries to able to grasp the teaching, and there's also a danger of without proper preliminaries misunderstand the teaching, which usually happens with the emptiness teaching, and especially if you present so straightforward the Mahamudra way. One of the greatest danger is the nihilism. So, but then again, the transmissions are transmission of all the Dharma lineages. They took it very serious. It's all about practice, all about taking onto the path, not just about acquiring information. So due to that, then it has been very secret. It has been very it transmitted with great care. Later, the great Panchen Lama, so he has a different reason. If you don't transmit publicly, and especially bringing into a written form, then genuine interest of the profound Dharma is getting less and lesser, and in that way, genuine serious practitioners getting less and lesser. So there's a danger of losing completely. So then you bring it out, and due to the board has its own reason, and I think for us to carry this both benefit, both purposes to carry through this teaching and the practice, then that way I think it will help our mind. Entonces, antes del gran primer Panchen Lama, estas enseñanzas no se habían escrito, se transmitían de boca a oído, es decir, no transmisión oral desde Lama Tsongkhapa. Entonces, ¿y por qué era esto así? Bueno, pues en primer lugar, porque estas enseñanzas tan profundas exigen
O sea, Lama Tsongkhapa, por ejemplo, en sus 18 grandes tratados no elabora esto. A lo mejor aparece algo, pero no hay una elaboración de este tema. Y la razón es porque es una enseñanza muy profunda que requiere unos intensos preliminares, realizar unos preliminares bastante fuertes. Entonces, porque si no se corre el riesgo de interpretarla erróneamente. En general, ese riesgo existe con las enseñanzas sobre vacuidad. Pero en concreto, con respecto al Mahamudra, son unas enseñanzas sobre vacuidad que pueden, si no se entienden bien, se pueden confundir con el nihilismo. En general, las enseñanzas budistas no se transmiten como meramente un conocimiento intelectual, sino que se transmiten también a través de la práctica, es decir, que quien lo está transmitiendo lo ha practicado. Entonces, en este sentido, existen entonces el problema de que si no se pone por escrito, cuando el gran Panchen Lama decidió ponerlas por escrito, el razonamiento era el siguiente: cada vez hay menos practicantes genuinos. Entonces se corre el riesgo de que estas enseñanzas llegue un momento en que nadie las practique, como solo se transmiten, eran muy secretas, por eso, porque se corría el riesgo de que la persona se fuera hacia el nihilismo. Entonces puede llegar un momento donde desaparezcan, que nadie ya las pueda transmitir porque nadie las está practicando. Y él entonces decidió ponerlas por escrito. Y así pues, preservarlas, y así han llegado hasta nosotros. Es decir, a nosotros nos beneficia en ese doble sentido de que por un lado es un linaje ininterrumpido de práctica, pero por otro lado también están por escrito. So now the actual explanations of the text or the teaching, there are three outlines: a preliminary, an actual practice, and a conclusion. So very much those of using the verse, then it's on the verse 3. Y ahora viene la explicación en sí misma de la práctica, de las instrucciones, y con respecto a eso está, los que tenéis el texto en la tercera estrofa. Con respecto a eso hay como 3 puntos. El primero son los preliminares, no sé si lo ha llegado a decir. El segundo, la práctica en sí. El tercero, la conclusión. So in order to have the doorway for entering to the Dharma and the central pillar for the Mahayana, sincerely go for refuge and generate bodhicitta, without this being merely word from your mouth. So no question about to discuss and practice the teachings of Mahamudra, even for general, teaching, discourse, and practice of the Mahayana, and even general practice of the Dharma. You go with proper preparatory practice, and which is generating bodhicitta, taking refuge, generating bodhicitta, correct motivation, etc. So here, showing the importance of the preliminary. Y aquí dice el texto: para tener una puerta de entrada en el Dharma y un pilar central del Mahayana, ve con sinceridad por refugio y genera bodhicitta, sin que estos sean meramente palabras que salen de tu boca. Y en general, en la práctica del Dharma, en concreto el Dharma Mahayana, no solo ya para el Mahamudra, sino en general, digamos que estos preliminares son generar adecuadamente, como hablamos ayer, ¿no? Tomar refugio y generar la bodhicitta y establecer la motivación correcta para la práctica. Then after that, verse 4 is the uncommon preliminary practice. Moreover, since seeing the ultimate nature of the mind is dependent upon having accumulated collections and purification, the obscuration, recite the 100-syllable mantra at least 100,000 times, and making many hundreds of prostrations as possible while reciting the like such as Vajrasattva or the 35 Buddhist practices. Then from the depth of your heart, make repeated requests to your root guru, inseparable from all the past, present, future Buddhas. So here, showing the
the importance of the uncommon preliminary practice. Y entonces hemos visto los preliminares generales, ahora tenemos los preliminares no comunes o específicos de esta práctica, que es la siguiente estrofa, que dice: más aún, ya que ver la naturaleza última de la mente depende de haber acumulado y haber hecho la acumulación y haber purificado los oscurecimientos, recita el mantra de 100 sílabas de Vajrasattva al menos 100.000 veces y haz tantos cientos de postraciones como sea posible. El texto dice mientras recita la confesión de las caídas, él ha dicho mientras hace la práctica de los 35 Budas o la recitación de Vajrasattva. So the uncommon preliminary practices is the refuge and bodhicitta, the first one. Then the second one is Vajrasattva. Then the third one is mandala offering. And then the fourth one is Guru Yoga. So as you find in the auto commentary to this text by Panchen Lama himself, which is in accordance with the traditions of Lama Tsongkhapa. Y esos preliminares no comunes son primero tomar refugio, después generar bodhicitta, la práctica del Vajrasattva, el ofrecimiento del mandala y el Guru Yoga. Y eso está de acuerdo con la tradición de Lama Tsongkhapa. So this is como se explica, en el propio texto, que es un comentario del propio Panchen Lama a su propio texto. Es decir, el Panchen Lama hace un comentario a su texto raíz. So the reason for conducting the uncommon preliminary, as stated in the verse 4, is to accumulate extensive merit and bring about the purifications of the obstacles and limitations, negativities, in order to realize the path of the Mahamudra. So that's any Dhamma practices, but in particularly here in relation to this teaching is to realize the Mahamudra. So without the conditions of vast amount of merit and as well as purification of negativities and obstacles, even you may know the correct knowledge about Mahamudra, even you may have time to conduct the retreat, one might not able to realize as a wisdom, as a path. So preliminaries are utmost important. Y la razón para tener que hacer estos preliminares no comunes la dice en el propio texto, que es acumulación de mérito y purificación de los obstáculos, de las negatividades, etcétera, para poder realizar el Mahamudra. Porque nosotros puede ser que hagamos la práctica, que incluso hagamos el retiro, pero no alcanzaremos el logro de realizar el Mahamudra a no ser que hayamos hecho estas prácticas preliminares no comunes. No podremos entrar en el camino realmente. So in relation to Vajrasattva practice, as is stated as a 100-syllable mantra, so you have to accumulate the practice in relation to the 100-syllable mantra, not the short one. So you need to conduct as a retreat, very much motivate to take as a retreat, having the basic characteristic of the retreat in relation to body, retreat in relation to mind, retreat in relation to the speech, which very much during the session, retreating from other than the recitations of the mantra, and not to be interrupted any other words, any other conversation other than the recitation. Then physically, you recite on the dedicated seat for the session. Then motivation, the mind has to be fully mindful of the visualizations, like such as Four Opponent Power, such as Vajrasattva meditation, other than interrupted by worldly concerns, etc. So then conducting the accumulations of the 100-syllable Vajrasattva mantra for minimum 100,000 times. And you also do that, adding about 10,000 extra
if in case there's any limitation in the countings or wrong pronunciations or defect of the visualizations, etc. Y con respecto a Vajrasattva, la práctica de Vajrasattva, se especifica que tiene que ser el mantra de 100 sílabas, no vale el mantra corto. Tiene que hacerse el mantra de 100 sílabas al menos 100.000 veces, aunque se aconseja que se hagan 10.000 más porque puede haber pronunciado mal o no haber hecho correctamente la visualización, etc. Y entonces eso hay que hacerlo en una situación de retiro en la que un retiro con respecto al cuerpo, palabra y mente, en el que ese retiro sea ininterrumpido. La recitación no puede ser ininterrumpida, en el sentido de que con respecto a la palabra no se deben recitar otras palabras nada más que el mantra. Con respecto al cuerpo, pues el cuerpo tiene que estar, una vez que tú vas a hacer el retiro, decides que el asiento de meditación va a ser ese, pues entonces tú tienes que hacerlo ahí, en ese sitio, tu cuerpo tiene que hacerlo ahí, la pronunciación del mantra. Y con respecto a la mente, pues la mente tiene que estar correctamente enfocada, tiene que estar atenta a la visualización, atenta a los 4 poderes oponentes, etcétera, etcétera, a la recitación. Y entonces con eso acumulamos al menos 100.000, como hemos dicho, aunque se aconseja hacer 10.000 más. So before that, if you want to do sequence, then first you do refuge and bodhicitta. That in relation to the 4-line refuge and bodhicitta prayers, or the just a refuge prayer. I go for refuge to Buddha, I go for refuge to Dhamma, I go for refuge to Sangha. Or you can also conduct in relation to, if you are already, have interest or already tantric practices, then refuge and bodhicitta retreat in relation to deity, not just Buddha, Dharma, Sangha, but also Guru and deity, and then Dharma protector and Daka Dakinis. So there's a prayers there, so you can accumulate. So the manner of the retreat is similar. What just mentioned about Vajrasattva. So then second one is Vajrasattva. Then third one is mandala. So the mandala offering, since you need to accumulate 100,000 times, of course, if you can accumulate the 37, would be amazing. If not, Lama Tsongkhapa himself, he did 32 or 34, 32 hips. But normally, such a retreat, you use 7 hips. But that also has to use the mandala base. You cannot do in the mudra. So actually, you have to use the mandala base. And then, the 7 hips, Mount Meru, 4 continent, or then setting then the sun and moon. That's the 7 hips. And then after that, then Guru Yoga. Guru Yoga, in relation to the mentioned Lama, the Gelug tradition here, so you use Lama Tsongkhapa Guru Yoga in relation to, like such as the 100 deities of Guru Yoga practice. There, what you accumulate 100,000 times is Miksema, Lama Tsongkhapa's name mantra, either 5 lines or 4 lines. And for beginner, best to do 5 lines. If you do 4 lines, the Vajrapani is not there. So beneficial to do 5 lines, especially as a beginner, to clear obstacles on the path. So refuge is to ripen the seed of the enlightenment. Vajrasattva, in order the seed to grow, you need to clear the obstacles. So the Vajrasattva is to clear obstacles. Mandala offering, the seed to grow, you need to nurture the seed, isn't it? Nurture the seed by conditions, like how we nurture the plants. So Mandala offering is to gather the merit to nurture the seed. Then Guru Yoga is to
directly channel the realization on the path here in relation to Mahamudra. To Guru is the nearest, most effective conditioning to actually actualize the resultant the practices into the result, like a realizations, so like that. Bueno, con respecto al refugio, lo primero, podemos hacer el refugio de las 4 líneas que ya conocemos, los cuatro versos, o simplemente decir me refugio en el Buda, me refugio en el Dharma, me refugio en la Sangha. Pero si somos practicantes tántricos, ahí incluimos también, en las oraciones de refugio, incluimos al gurú, a la deidad, a los protectores del Dharma, a las dakini, y entonces hacemos esas oraciones. En segundo lugar, tenemos Barra Sattva, que ya lo hemos explicado. En tercer lugar, tenemos el ofrecimiento del mandala, 100.000 ofrecimientos de mandala, que puede ser, los ofrecimientos de mandala se pueden hacer con distintos números de montones, que se llama. Entonces, por ejemplo, Lama Tsongkhapa y otros maestros, grandes maestros, pues hicieron a lo mejor ofrecimientos de 37, de 32, de 34 montones. En nosotros, como mínimo en el retiro, pues hacemos de 7 montones. Los 7 montones son, digamos, el Monte Meru, los 4 continentes, el Sol y la Luna. Y hay que hacerlo sobre una base que existe para eso, para hacer el ofrecimiento del mandala, es decir, hay como un objeto, ¿no? No vale con hacer la postura, sino que hay que hacerlo sobre la base. Después, con respecto al Gurú Yoga, dado que esta tradición de Panchen Lama viene del Lama Tsongkhapa, pues hay que hacer el Gurú Yoga del Lama Tsongkhapa. Y ahí pues se habla, por ejemplo, de hacer 100.000 mitsemas. Mitsema es la oración, digamos, del Lama Tsongkhapa, que hay 2 versiones. Hay una versión que es más para principiantes, que tiene 4 versos, y hay una versión que tiene 5, que incluye Vajrapani. Entonces, los principiantes mejor no incluye Vajrapani, se hacen 4 líneas, 4 versos, o si no, pues de 5 versos. ¿Lo ha dicho al contrario? You said that for beginners it's better including Vajrapani? Sorry, I understood the other way. Perdón, sí, perdonad, lo he entendido al revés. Perdonad, entonces para los principiantes tiene más poder si se hace con la de 5 incluyendo Vajrapani, perdón. Después, y ahora se pone como el ejemplo de una semilla que queremos que madure, que es la semilla de la iluminación. Entonces, con el refugio hacemos, digamos que plantamos esa semilla hacia la iluminación y aspiramos a que madure. Pero para que madure tenemos que quitar los obstáculos a esa semilla. Entonces, esa es la práctica de Vajrasattva. Después hay que nutrir esa semilla y para eso, es decir, acumular mérito, para eso es el ofrecimiento del mandala. Y el Gurú Yoga pues tiene la capacidad de que podamos canalizar cualquier logro que vayamos obteniendo, que lo canalicemos directamente aquí en relación con el Mahamudra. Es decir, que el Gurú es, digamos, lo más poderoso para condicionar nuestra práctica, nuestra conducta hacia obtener resultados en relación con el Mahamudra. So these retreats, of course, if you have time, then you should, engage a very strict retreat. Beside the Vajrasattva, I think rest of the preliminaries you can even finish within 2-3 weeks, or maybe just give about 1 month. You can easily finish. But for the Vajrasattva, I think minimum you need around 3 months to complete the 100,000 full time, 4 sessions like that. So for in the lay community, people are having responsibilities which are important to carry out. So if you wait for a dedicated time, for some people, they never will get time to do. So there's a way that you can perform this as an open retreat. And for me, I usually encourage
open retreat to the for the lay communities, lay students. Not only these 4 major ngondo, if possible, even there are like 12 other ngondos. Even here mentioned about prostration and waterfall offerings, chacha, Vajradhaka fire puja. Then not only Vajrasattva, they also do Samaya Vajra. There are many, all together is around 12 ngondos. And some practitioners, they even do ngondo in relation to the Gelug tradition, Nyingma tradition, Sajya tradition, Nyingma tradition, etc. like that. So ngondos are, even though it's a preliminary, but actually there's a hard practice. When we hear about great retreaters, great meditators in the hermitage in the Himalayas, when we often hear, we think they're always like in a retreat of some kind of secret high tantric deities. They do that, but majority of their time actually they spend doing ngondo throughout their great retreats. Even these great masters. So the ngondo is extremely important. Entonces, estos preliminares en Ngondro, en tibetano, son muy importantes y hay, aparte de estos que hemos dicho, puede haber muchos más. Muchas veces se hacen hasta 12, ¿no? Pues puya de fuego, se hace, diversos tipos, ¿no? de preliminares. Y pensamos que como que esto no es una práctica, sin embargo es una práctica importante, una práctica nuclear. Y cuando pensamos, por ejemplo, en grandes meditadores que se van a meditar a los Himalayas, nos imaginamos haciendo prácticas tántricas súper secretas, etc. Pero eso también, pueden estar haciendo prácticas tántricas y demás, pero la gran parte de su tiempo lo dedican a hacer estos preliminares. Estos preliminares se pueden hacer en relación con la tradición Gelu, Nyingma, Kagyu, Sakya, etc. Es decir, hay como distintas versiones. ¿Y cuál es el problema? Pues que muchas veces, al principio he comentado que las prácticas, o sea, por un lado está Vajrasattva. Vajrasattva, si se va a hacer en retiro, pues van a ser como unos 3 meses. Pero las demás pues se pueden completar a lo mejor estos otros que hemos mencionado en 2 o 3 semanas o un mes más o menos. ¿Cuál es el problema? Pues que los laicos muchas veces no tienen tiempo para dedicarlo a esto. Y ahí es lo que recomienda la comunidad laica, es que hagan un retiro abierto. You did not explain what open retreat is. Okay. Open retreat is every day, minimum you do just 1 session or maybe 2, minimum 1 session. Usually I would recommend minimum 1 session. And until you accomplish the retreat, then not to break that. So an example, if you are doing Vajrasattva, then on the open retreat, maybe first day you just recite maybe even just three times of Vajrasattva mantra, or even just 1. Then you do the session maybe about 5 minutes, also possible. You can use the short sadhana, or through visualization, whatever, as long as the elements are there. Then every day, minimum. Then when you have time, you can perform 4 sessions, 10 sessions. You can recite, thousands and thousands. So that has to be carried on without interrupted even 1 day. Because sometimes, one may get to a position that maybe need to do a treatment that which you may not able to do the sadhana. So you have to plan even for that kind of situation in order to not to interrupt and complete the retreat. Okay. Le he preguntado qué es eso de retiro abierto y es que tú no tienes que irte de retiro, sino que tú en tu vida normal, al menos, como mínimo, tienes que hacer una sesión diaria sin interrumpir. Es decir, no puedes interrumpir esa sesión. Por ejemplo, el retiro de Vajrasattva, pues tú planificas hacer
pues yo qué sé, aunque sea 3 veces el mantra, ¿no? Puedes hacer la sadhana corta o la visualización que contenga todos los elementos, pero y recita el mantra, pero eso no lo puedes romper ya. Cuando una vez que empiezas, entonces si te vas a tener una situación, pues yo qué sé, te van a operar o algo en la que piensas que no vas a poder hacerlo, pues tienes que tenerlo en cuenta para ver cuándo empiezas, ¿no? Porque una vez que has empezado ya no se puede interrumpir. So I think someone like serious practitioner, many of you, I think minimum 21 times Vajrasattva you may be doing every day. So you can set that as a minimum also. No? Y creo que muchos que estáis aquí como practicantes, pues hacéis 21 recitaciones de Vajrasattva diarias. Entonces podemos establecer eso como mínimo, por ejemplo. So as for the refuge Ngondo practice, I think last year already started in Australia. Quite number of students they I recommend to start, and they have interest, so they started, and also from some other part of the world, they already started this 4 Ngondo. So next year will be, or this year, when I go back, I will start this Vajrasattva. And then the commitment period is 1 year. So every day, minimum 1 sessions a day for 1 year, 365 days maybe. Or maybe until we meet next, you know. So I think giving that much time, I think is even from the time side, I think quite intense. Even you just do 5 minutes a day. And you go one preliminary, another one. Yeah, 1 preliminary, 1 year. Ya. Entonces, por ejemplo, en Australia, pues el año pasado empezaron con el preliminar de refugio, que empezaron con él, y entonces lo que hacen es 1 año. El compromiso es hacerlo 1 año. Cuando él vuelva empezará Vajrasattva, cuando ahora vuelva a Australia empezarán 1 año de Vajrasattva y así. Entonces el compromiso es 1 año o hasta que él vuelva con esa práctica. But my purpose of doing that is very much preparing the students for high tantric practice, especially targeted to those very new, or those of some of students that for the past 10-15 years who studying, especially I've been teaching only Lamrim. So that's the common Ngondo, which I kind of consider the complete. Now you perform the uncommon Ngondo, and then once this 4 Ngondo is complete, then introduce high tantric initiation and practice. So this is quite a strict way, very much like Lama Tsongkhapa. So first 4 common, yeah, and then the other 4. Or? The 4 common Ngondo is Lamrim, 3 Lamrim. Then 4 uncommon Ngondos are this uncommon Ngondo. Then whatever high tantric initiation you want to practice, that will be introduced. Entonces él está preparando a estudiantes, algunos de ellos antiguos, de 10 o 15 años, para, es decir, el propósito de hacer estos preliminares es para introducirlos en el Yoga Tantra Supremo, ¿no? El más elevado. Y el orden que están siguiendo es que primero hacen los 4 preliminares comunes, que son en el Lamrim. This is the meditation on death, impermanence, death, etc. You can count that also regards, or even over all Lamrim, regard, or 3 principal aspects, so whichever way you want. Entonces los 4 primeros son los comunes que están contenidos en el Lamrim. Le he preguntado, porque la tradición Kayu, por ejemplo, le llama los 4 preliminares comunes a la meditación en refugio, en la impermanencia, profesión sobre el renacimiento humano, el karma, son los 4. Pero bueno, aquí él habla de que pueden ser los 3 aspectos principales del camino o todo el Lamrim, y después vienen estos que hemos enseñado como preliminares no comunes, y después entonces ya que ellos tomen la iniciación del Yoga Tantra Supremo que se vaya a tomar o que ellos decidan tomar en ese momento. Yeah, so those of individual who are interested to do the retreat, there's for the sadhana you can use Kyabche Lama Sopa Rinpoche's sadhana on refuge practice.
Refusion Buddhist practice, very short sadhana, which is available in the APMD website. Then for the guideline and base, little commentary, which is already in the English note, then in the Spanish, Venerable have translated. So even whenever you find a time, even give a timeline, one day, from what time to what time, what you should do. So basic instructions are there, you can use them. You have translated that? Yes. Ah, okay. Okay. Y para, por ejemplo, para el refugio se puede utilizar un texto compuesto por Kyabje Lama Zopa Rinpoche, y en ese texto que ha traducido Venerable también aparece digamos, como un guión, ¿no? Es como un guión de la práctica que se puede hacer, ¿no? Con los horarios, con todo lo que las reflexiones o las recitaciones que hay que hacer, ¿no? Okay, so you see the importance now, like Lama Tsongkhapa himself, he had a correct understanding of Mahamudra. He even composed, many commentaries which didn't use the direct language of Mahamudra, but it's about the emptiness. His compositions are one of the most celebrated, clear and correct understanding the intent of Nagarjuna, Chandrakirti, and Buddha's intent on emptiness. But even with that much scholarly knowledge, he went through a period that he realized he didn't realize. In other words, he didn't realize the emptiness wisdom, or he didn't realize the Mahamudra. So he had a consultation with his teacher, and through that he invoked Manjushri. So he had a direct vision of Manjushri, had direct conversation with Manjushri. And Manjushri says, you need to do purification practice, accumulations of merit. Basically instructed him to perform these wonders. So he went to dedicate quite a number of years to perform these wonders. An example, like such as a mandala, I think 3.5 million mandala offering practice, and 3.5 million long prostration practices. When he practiced the mandala, until that, that there's a section that you need to rub the base, all his flesh, they torn out, until touched to the bone. Wow. And he did that on the rock. And now, if you go pilgrimage in Tibet, you can even see, and I don't know whether I can touch or not, but you can see the rock that he used for his retreats, etc. So from the life story of like Lama Tsongkhapa, you can see how important of these wonders are. I think most of today's Dharma practitioners, I think you already have quite a good understanding on emptiness, because there's a lot of scriptures available, a lot of teachings available, but if it's not progressing into realization, then there's nothing other than quite straightforward, maybe lacking merit and purification practice. So then when you start to perform the wonder, then whatever knowledge you have, you start to actualize into realizations. Lama Tsongkhapa escribió grandes comentarios, grandes textos sobre la vacuidad, que eran muy respetados, ¿no? Y aunque no utilizaba el lenguaje específico del Mahamudra, sí eran tratados sobre la vacuidad. Sin embargo, llegó un momento que él mismo se dio cuenta de que no estaba consiguiendo una realización de la vacuidad. Le preguntó entonces a su maestro, y le dijo, digamos que tuvo, digamos, como una visión directa de Manjushri, ¿no? Y Manjushri
le comentó que necesitaba purificar y acumular méritos. Y se dedicó a esa práctica durante mucho tiempo. Se dice que hizo 3,5 millones de ofrecimientos de mandala, 3,5 millones de postraciones largas, etc. Es decir, hizo estos preliminares de los que estamos hablando. Por ejemplo, se dice, si en el Tíbet se puede ver, the rock was the base for the mandala offering. Por ejemplo, la base para el ofrecimiento de mandala era una roca que se puede ver, todavía no sabe si se puede tocar, pero se puede ver. Y hay un momento en el ofrecimiento del mandala donde tú tienes como que frotar esta parte de la muñeca contra la base como para limpiarla, ¿no? Y él llegó un momento en que la carne se había ido y se quedó el hueso desnudo, ¿no? Eso te da una medida de la intensidad con la que practicaba. Muchos estudiantes aquí, pues seguramente han estudiado y tienen un conocimiento extenso sobre la vacuidad, porque hay mucha enseñanza, hay mucho escrito sobre vacuidad. Sin embargo, si no conseguimos los logros, es posiblemente porque falta esa purificación y esa acumulación de méritos, sin las cuales, aunque uno tenga ese entendimiento intelectual, no va a conseguir los logros correspondientes. Like my late guru, Geshe Tenzin he did a strict retreat for 26 years in Himalaya. Majority of time he conducted Ngondro practices. He followed the Lama Tsongkhapa's footstep, and also because he fled from Tibet and he straightaway went into cave. Of course, he have nothing. He don't have this mandala sets. So he also used the rock plate, which you can view. It's in Zum Valley in Himalaya. Nowadays, yeah, there's how to say, there's a door that which not everybody can just go in because there's a cliff may fall down. But in the past you can go there. And one time Kyabje Lama Sopa Rinpoche also went to see the cave, and Rinpoche also saw all those where he practiced the mandala, where he practiced the water bowl offering. So there's a rock. So he just collect the sand, the rock, and he practiced. I can't remember exactly how many numbers, but again, unbelievable numbers. Then he did the water bowl offering. Also, he don't have water bowl, so he searched in the waterfall river area wherever there's a hole on the rock. So then he channeled the water go into the hole. Mm-hmm. Then plus he make hole on the rock as a water bowl. Then channel the water, make water offering. So such hardship. Then as far as concerned with the prostrations, I heard later part about 10 years, he has a student who also living nearby his hermitage. So they can witness what he's doing. So whole night do prostration. In fact, he was living full-time in Nyungne practice. Mm-hmm. That's why he accomplished 2,000 over sets of Nyungne. While he's performing high sacred tantric deities, like such as Vajrayogini practices, and at the same time conducting Ngondro practices, multitasking or so many practices. We've been practicing since young age, from the monastery already, but full-time dedicated just for the retreat is 26 years. How many Nyungne? 2,000 sets, yeah. 2,000 sets, okay. Mi maestro Geshe Lama Concho siguió los pasos del Lama Tsongkhapa y durante 26 años permaneció en retiro solitario en el valle de Tsum, en Tíbet. Entonces, él había huido de Tíbet. So the retreat was in Tibet? No, in India. In border of Nepal and Tibet. Border. But the Tsum Valley is... Nepal. Nepal, vale. Sí, es que creo que había dicho Tíbet, pero es Nepal. Él había huido de Tíbet y se había ido sin nada. Entonces no tenía nada para hacer estos preliminares. Y como hizo eso en la roca, hizo el ofrecimiento del mandala,
con arena que había ahí alrededor. Esa roca, Lama Tsongkhapa, por ejemplo, la ha visitado y vio, aquí ha hecho ofrecimientos de mandala, aquí hizo los ofrecimientos de boles de agua, etcétera. Vio dónde había hecho cada cosa, ¿no? Hoy día hay una puerta que impide la entrada porque hay un precipicio, entonces la gente se puede caer, pero antes se podía ver totalmente. Y, por ejemplo, para los boles de agua, como no tenía nada, lo que hizo fue que se dirigió a la zona del río donde había cascadas y demás y buscaba lugares donde la roca hiciera un hueco. Y entonces canalizó el agua para que el agua cayera justo en esos huecos. Y como no tenía suficientes, pues él mismo lo que hizo fue tallar algunos huecos en otras rocas y canalizar el agua hacia allá para que eso sirviera para hacer el ofrecimiento de agua. Los últimos 10 años por ahí también había un discípulo que estaba cerca y lo veía, se dedicaba a hacer postraciones. No sé si no entendí bien si decía que por la noche se dedicaba a hacer postraciones, me parece que ha dicho, no estoy seguro. Sí. Y durante todo el retiro lo hizo haciendo la práctica de Ñungne. Hizo como 2000 sets, como 2000 prácticas de Ñungne, que es una práctica, si no lo conocéis, una práctica que conlleva ayuno, una práctica muy dura. Y continuamente su mente estaba enfocada en la práctica, en los preliminares y demás. Un poco como dije al principio, siguiendo los pasos del Lama Tsongkhapa. Yeah, he have, I think, already achieved shamatha even before he enter into retreat. So he don't need to go through, like Gyaltsen Lama Zopa say, no need to sleep, and don't get tired. So like 24 hours, full time, dedicate. And also he equipped with all the yogic conducive conditions, like such as Tumu practice. So no need to worry about the climate. Chulen practice, so no need to worry about gross food. Then also like a quick fit. So the yogics, whenever they see certain particular place is effective for their practice, then they travel. Sometimes it could be unreachable by ordinary human being. Like that. There's one cave where Geshe stayed. Up to now, I also didn't manage to go. Few people in the village, they tried to go. Still, the people whom I know that they said they tried, they said they didn't make it. So you equip all the yogic conducive conditions like that. So he had all of this. I think even before he went into the retreat. Y él practicaba ya desde niño, ¿no? Pero realmente antes de entrar en retiro ya había desarrollado shamatha y se habla de que los yogis tienen una serie de logros que les permiten, cuando van a entrar en retiro, pues condiciones mucho más favorables. Y Geshe Lama Konchop tenía esto, ¿no? Por ejemplo, pues no necesitaba dormir, podía practicar 24 horas al día, ¿no? Tenía ya, como había desarrollado shamatha, podía dedicarse 24 horas a la práctica. También tenía el tummo, el calor interno, ¿no? Entonces no le preocupaba el frío. Después también hay una práctica que no necesitas comer, como una píldora que te tomas y no tienes por qué comer, con eso te puedes alimentar. También se habla de que otro logro que tienen los grandes yogis es pies ligeros, ¿no? Significa que puedes ir, si tú ves que hay un sitio propicio para practicar, tú puedes llegar allí fácilmente. En esa zona dice que hay un sitio que muchos de la zona no pueden llegar, él ha intentado y no lo ha podido, y sin embargo a él se decía que sí pudo llegar hasta allí, etc. Una vez que uno ha desarrollado ciertas capacidades, pues el retiro se hace mucho más favorable porque no necesitas tantas cosas como nosotros. Yeah. So then we may think that Milarepas like Geshe Lama Konchop, like those who have all these yogic conditions, they can practice, but maybe not for us. We may think like that. Then I give you another example. Some of the practitioners, some of the students of Geshe Lama Konchop still living today's time. One of them is my own auntie. She's actually in Kopan. She was. We invited her when Geshe Lama Konchop's reincarnation came to Kopan. We invited her out of the cave. She was occupying the cave of Lama Konchop under the
when Lama Konjo start to receive students, the commitments are, if you are Sangha, then rest of your life has to stay in retreat. If you are lay practitioner, just to taste the actual realization of Dharma, minimum 8 years, cannot go back home. Stay retreat at the Hermitage, so he guide. So there's about 80 students who managed to do that. And one of them is still alive. It's one of my auntie who's now 80 plus something. She complete entire the 12, all the Ngondos, the great Ngondos. I think she must have dedicated each Ngondo one whole year, full time, retreat, strict retreat form. After that, she stayed into Vajrayogini retreat for 11 years. 11 yoga practices for Vajrayogini practice. One yoga, she dedicated one whole year training in retreat. And if you happen to see her, she look even more ordinary than anybody else. But someone who live a life like that, who accomplished more than 2,000 sets of Nyungme, more than his teacher. Really? Yes, moment. And the teacher said, she would say, no, but teacher said she complete more than that. And she's just one ordinary woman. So means if we really want, can. But then again, if you really want to dedicate like that, do so that you don't U-turn to the ordinary life. Otherwise you'll be not here, not there. You become homeless. You see. So to make such kind of drastic decision, you also need to be very clear. So my concern is here, majority of you may run to the Oseling cave, giving up all the responsibilities. So that's my concern. So I warn you, if you're going to U-turn, better don't go first. But if you're not going to U-turn, please go. So then we'll be successful. Yeah. So how many disciples? 8, you said? Who? That accomplished the practices? Initial, the first time, there's 8 people who... But lay or mix? Mixed, ¿no? Okay. A ver, si no se me ha olvidado. Entonces, Geshe Lama Konchok estaba en una cueva y entonces para él aceptar discípulos, si era monje, le exigía para que fuera su discípulo que tuviera ya en retiro el resto de su vida. Y si era laico, que tuviera 8 años en retiro. Porque todo esto viene porque quizás os podéis sentir desesperanzados, podéis decir, bueno, esto, claro, estas condiciones yógicas tan maravillosas que hemos descrito, pues puede ser para Milarepa o para Geshe Lama Konchok, que tienen todos esos poderes, pero una persona normal entonces no puede hacer estas cosas. Y para explicaros que sí se puede, él cuenta el caso de su tía. Ella decidió entrar como discípula de Geshe Lama Konchok y hacer las prácticas. Entonces, no sé si recuerdo bien los tiempos. Estuvo haciendo los 12 preliminares, estos de los que hemos hablado, Gondro, un año cada uno, con lo cual fueron 12 años. Y después se involucró en la práctica de Vajra Yogini con 11 yogas, un año por yoga, con lo cual otros 11 años de retiro. Y dice que hizo más ñungnes que su propio maestro. Que ella decía que no, pero el maestro le dijo que sí, que había hecho más que él, ¿no? Más de 2000. Y cuando la reencarnación de Geshe Lama Konchok la llevaron a Copán, pues ella, que estaba en esa cueva, bajó, ¿no? Ella tenía 80 y tantos años. Entonces una persona normal y corriente ha podido hacerlo, con lo cual todos podemos hacerlo. Lo que pasa es que también mi preocupación es que yo os diga todo esto y ya de repente digamos, pues me voy a Oseling a vivir de retiro y tal. No es una decisión que se deba tomar a la ligera, porque una vez que tú tomas esas decisiones de hacer algo tan estricto, pues ya no tiene sentido que vuelvas a la vida normal, ¿no? Entonces tienes que pensar bien, tener muy claro que eso es lo que tú quieres hacer. Porque si no, no estás ni en un sitio ni en otro, eres un homeless, ¿no? Eres como un sin techo. Te queda en tierra de nadie, ¿no? Entonces se trata de reflexionar muy bien
y si uno toma la decisión, pues tomarla de una forma muy reflexionada. You know, in Spain, Venerable Jesus, did I say it correctly? Venerable Jesus, true retreater, you know, like that, and he dedicated, you know, whole rest of his life in such a retreat. I recently met him. I met him before. I know him since his Sarah time. He's 1 year senior than my class. Since then, his focus is all retreat. Even though he saw the importance of study, he did study, but then every time he get opportunity, he will go into retreat in nearby holy places. And in fact, he decided to, Captain Lama Subramanian advised him to go to dedicate the rest of his life in the Lama Koncho's third cave. And he went there. I think he stayed about 3 months, but then visa didn't allow, so he had to come back. But then I think in Oseling or near Oseling, I think he did many years retreat. 4 years. 4 years. Then I think somewhere, I think about 8-9 years. And now the current retreat place is already 3 years. And you can see it's like genuine and complete renunciation towards any elaborations, to any mundane concerns. He's completely in bliss with that limited, necessaries. And he is absolutely ready that he can dissolve into Dharmakaya right there. There's no ambition at all, anything else than that. So it's you have such a retreaters here, and I'm sure there are many others, but one person that I know. Y en España tenemos a una persona dedicada totalmente al retiro, que es Venerable Jesús Revert, que es una persona, él estuvo en Sera, en su monasterio, estaba un curso por delante de Geshe La, y siempre estaba buscando la oportunidad de hacer retiro. Siempre cerca de lugares sagrados, por ejemplo aquí en Oseling estuvo 4 años, en el sitio actual creo que lleva o que va a estar como 3 años. También tuvo la intención, habló con Lama Zopa Rinpoche, tenía la intención de hacer retiro en la cueva de Geshe Lama Conchos, pero a los 3 meses le expiró el visado y tuvo que dejarla. Y es una persona, digamos, que no tiene ningún tipo de apego a las elaboraciones, a las necesidades, es decir, está totalmente entregado al retiro y está preparado para disolverse en el Dharmakaya en cualquier momento. No tiene ningún apego a esta vida, a ninguna otra cosa, nada más que su práctica, su retiro. Entonces vemos que en nuestro propio país, dice, posiblemente haya más personas así, pero que yo conozca directamente, pues al menos tenéis una persona con esa dedicación, ¿no? Yeah, so anyway, my purpose of saying all this is there are still living practitioners, and if we truly know that you're ready to do, that there are inspirational living examples are there. Y entonces mi propósito de deciros esto es que existen ejemplos, existen practicantes que si nos sentimos atraídos por esto, pues podemos seguir, ¿no? Ese ejemplo, ¿no? Practicantes genuinos. Okay, so now I better go through the text. Entonces voy a seguir con el texto. So the actual practice is verse 6. Even though there are many ways of approaching Mahamudra, they can be classified as either Sutra Mahamudra or Tantra Mahamudra. Entonces sigo la siguiente estrofa, creo que yo es que no las tengo numeradas, creo que es la 6, ¿no? Dice, aunque muchas formas de acercarse al Mahamudra se pueden clasificar como Sutra, Mahamudra Sutra o Mahamudra del Tantra. So then Tantra Mahamudra refer to the clear light mind. Clear light mind. El Tantra Mahamudra se refiere a la mente de la luz clara. And that is the primordial wisdom of co-emerge, the great bliss that arises through the entering, abiding, dissolving of the wind into the central channel due to skillful method such as
penetrating the vital points of the subtle Vajra body. El Tantra Mahamudra se refiere a la mente de la luz clara, que es la sabiduría primordial del gran gozo coemergente que surge al entrar, permanecer y disolver los vientos en el canal central debido a los métodos hábiles como penetrar los puntos vitales del cuerpo Vajra sutil. So this particular practice in relation to only High Sukha Tantra, not even to the earlier three tantras. Y esta práctica es particular del yoga del Tantra Supremo, no existe en los tres tantras inferiores a él. Then this practice depends upon having received the four pure empowerment, having properly got the commitments, the vows, and having familiarized oneself with the generation stage. Entonces, esta práctica depende de haber recibido las cuatro iniciaciones puras, haber guardado adecuadamente los votos y compromisos y haberse familiarizado con la etapa de la generación. So the author, his own auto commentary says, when such a primordial wisdom realizes emptiness, by way of generic image, it is a similitude, clear light, and when it is realized emptiness directly, it is the actual clear light. The clear light mind is taught using such a term as a definitive meaning of short understanding indestructible drop. Uncontrived mind, like that, or primordial mind. Entonces, en el autocomentario del autor dice, cuando una sabiduría primordial realiza la vacuidad por medio de una imagen genérica, es una luz clara similar. Y cuando la realiza la vacuidad directamente, es la luz clara real. La mente de la luz clara se enseña o se refieren a ella utilizando términos como la A breve de significado definitivo, la gota indestructible, mente ordinaria, mente ordinaria no ha dicho. The A is the sixth syllable that which referring to the emptiness or the Mahamudra. When it comes to syllable that you can exercise, is the A. Entonces la A es la sílaba semilla que se relaciona o que es del Mahamudra. Cuando se refiere al Mahamudra, la sílaba semilla es la A. También se llama como mente primordial, es otro término que se utiliza. So the definitive meaning of the A is emptiness, but interpretive exercise in relation to Mahamudra, in relation to syllable A, either when you look at the A or when you pronounce the A, when A. So, the what do you call the interdependent on the tongue plate, bringing about this sound, and when the conditional environment is dissolved, it is there, but it is there in the complete empty of it is the initial existent. So, or in another word, if you look at if you paint a R or if you paint one dot, when from far when you look at it, you can see the color, you can see the shape, you can define what it is. But when you look nearer and nearer, the colors goes away, the shape goes away. What you find is just absolutely, a void of what you first apprehend. So the sound also similar like that. No sé si lo he entendido bien. Entonces tenemos el significado directo, profundo de la A en la vacuidad, pero el significado interpretativo es que cuando tú pronuncias la A, ha puesto una imagen, o el ejemplo que ha puesto es como si tú pintas, por ejemplo, la A, o pintas como una gota o un circulito, tú desde lejos lo ves ahí, reconoces esa forma, pero a medida que te vas acercando, se va disolviendo. Esa imagen ya no la ves, ha desaparecido, ¿no? Pues entonces algo similar es con el sonido. Tú pronuncias la A y inicialmente tú reconoces ese sonido, pero el ejercicio realmente es disolverlo en vacuidad, que el propio sonido se disuelve en vacuidad. No estoy seguro si eso es lo que ha querido decir. Si alguien lo ha entendido de otra manera, que lo diga, porque no lo digo a entender bien lo que ha dicho. Especially if you near the rock, big rock, or in the room, if you say the
what do you call the Eco. echo. Exist but do not exist, as if the sound exists from there, but actually it's not there. So this is just illustrations of what it means, exist but do not exist, or relatively there interdependently, but they're ultimately not there. Y es lo mismo que si, por ejemplo, frente a una pared de roca, pues hacemos el sonido A y nos vuelve el eco. Entonces, existe pero no existe. Es decir, esa doble cara, ¿no? De que por un lado existe, pero existe de forma interdependiente, con lo cual significa que está vacío. Pues eso mismo ocurre con el sonido, ¿no? De la